Good morning. My name is Paul van Tichelt. I'm the Belgian Minister of Justice. Last night we had a great event with one of the best DJs in the world, Dimitri Vegas. From Dimitri Vegas to the Justice Council is just a small step, a small dance step. Today we're talking about organized crime, how to deal with it. We talk about the decriminalization of sex work, and we talk about small-scale detentions, subjects which are important for the Belgian presidency, for me as Minister of Justice. I'm a former drugs prosecutor in the port of Antwerp. We are dealing with organized crime in our country. We have to take measures. That's what we try to do on the European level today. Thank you for that. Again, I saw you already. Where do I have to look? Doesn't matter? Doesn't matter. Yeah. Okay, good morning. My name is Paul van Tichelt. I'm the Belgian Minister of Justice. And voilà, I'm now presiding the Justice Council. Yesterday evening we had with the colleagues from the Interior a great event nearby here in Brussels with one of the most world-famous DJs, Dimitri Vegas. So from Dimitri Vegas to the Justice Council, it's just a small step, some dance steps. Today we will be discussing about organized crime, about decriminalization of sex work, and about small-scale detention. As a former drug prosecutor in Antwerp, I know what organized crime is doing with our societies. On the Belgian level, we took important measures to fight against organized crime. Now we want to have a discussion on the European level, because on the European level we can do meaningful things. We have to avoid waterbed replacement effects, and to the source countries, to the uncooperative jurisdictions, we must unite as Europe in order to become results from these countries too. That's on the agenda today. I hope we will have fruitful discussions. The gifts for our guests today are Antwerpse handjes. These are biscuits from Antwerp. Antwerp is the most beautiful city in the north of Belgium. It's even more beautiful than Brussels. And we also give a book of Bart van Loo, the Burgundians. Last night, Bart van Loo, he was our guest. He's a Flemish writer from the Kempen. He wrote a book about our ancestors, the Burgundians. So I really invite everybody to read this book. It's magnificent. Voilà, we will have fruitful discussions. To fight organized crime. Could you specify a little bit what it means in terms of new laws to fight organized crime? I can tell you to give you a clear image of the enemy we're facing. Only in the month of October, in the port of Antwerp, 40 tons of cocaine were seized. 40, not 14. 40 tons of cocaine were seized. If you cut it, and that's what they do, the criminals, they cut it with boric acid, they can make 100 tons of it. 100 tons, street value of 50 euros a gram, that makes
I'm a jurist, I can't count, but I have a calculator to count for me. 5 billions of euro. 5 billions of euro, that is the federal budget of the Belgian Police and Justice Department together. That's the enemy we're facing. There is no miracle solution for this problem. We try to protect our ports. We want to reduce the chances of success for criminals to extract the cocaine of the ports. And in Belgium we have a law on maritime security. I'm also Minister of the North Sea, competent for the North Sea, so we made a new law on the maritime protection, the maritime security for better protecting our ports. This will give results, but we must avoid waterbed replacement effects, so that's why we want the same standards for other ports like Rotterdam, Hamburg, Le Havre, also in other countries. Well, that's what the Minister of Interior yesterday discussed. Now, as Minister of Justice today, we will discussing how we can strengthen the European cooperation in the Justice departments by creating an alliance of prosecutors. Prosecutors, they have to meet each other, not to drink coffee together, but we asked Europol to make a mapping of organized crime. Who is who? We have Ndrangheta mafia, we have Albanian mafia. In the Netherlands and Belgium we have the Mokro mafia, so we have to see who is who. We have the motor gangs in Sweden, the Hells Angels, so we have to have a good mapping. That is what Europol is doing on our demands, and starting from that mapping we can see, we can discuss amongst these prosecutors who can deal with which problem, because now everybody has this national image. We do not have a global image on the European level. That's one of the examples, of a concrete example, what we can do better on the European level. And then we must also enhance our cooperation towards the source countries and towards the non-cooperative jurisdictions. We do that on the European, the multilateral level, together with UNODC. It's the Department of Drugs and Crimes of the United Nations. So some concrete examples. Yeah? Okay, I have to go. Sorry, yeah. Always available.
Good morning to you all. The chair of the Committee of Liberty, Justice and Home Affairs of the European Parliament. I regularly represent the European Parliament in the format of Justice and Home Affairs Council of Ministers of the European Union. And the point I'm intending to make is that, yes, we're coming close to the final end, the final track through the Belgian presidency of this mandate of the European Parliament 2019-2024. And it is a good opportunity to remind the citizens we represent directly in the European Parliament, the only directly elected institution in the European architecture, the only one legitimized directly by the universal suffrage of nothing less than 450 million European citizens across 27 member states, that we are a lawmaking body. And when we talk of law enforcement, it takes laws to be enforced. Law enforcement takes laws, and we do make laws in the European Parliament. We're talking about organized crime, cracking down on organized crime, drug-related organized crime. We do make laws in the European Parliament. We're a criminal lawmaker. We legislate on procedural guarantees. So it's relevant that they account for the European Parliament as a lawmaking body, because we have to make the best out of the months ahead. Much has been delivered through the Spanish presidency last semester, but there are still at least 4 very useful months to come through the Belgian presidency. And there are still some very relevant pieces of legislation. Anti-corruption, anti-money laundering, and measures, restrictive measures, violating restrictive measures by means of criminal law to be sanctioned and punished all across the European Union, and protecting victims. There's a directive protecting victims. There is a gender violence directive in which Spain is paramount, but there is still a common denominator to be set forth for all the member states in that regard, and the same goes as to anti-trafficking of human beings. Those are very relevant pieces of legislation that may be accomplished, totally achieved through the Belgian presidency. So I'm intending to make those points in the debate ahead. A quick question on something you from the Parliament from last week, if I may, because if I remember correctly, you supported the resolution asking for a ceasefire in Gaza last week in the Parliament. Now there's an important court ruling in Den Haag, as you know. Would you support the decision of the court if they ask for a ceasefire in Gaza? But of course, we have been calling for it. Of course, we have acknowledged right for self-defense after an aggression. And yes, there was a terrorist aggression by Hamas, of course. Of course, that is a fact. But then, every response has to be proportionate. And of course, under international and humanitarian law. And there is law even when it touches war. When it comes to warfare, it is also a matter of law. There are laws ruling warfare. There are Geneva Conventions. So, of course, we have called for a ceasefire, and of course, we would like to have a peaceful settlement of the conflict in the Middle East, which has lasted much too long. It's 70 years now. So it is about time, and we have set the point of not only a permanent ceasefire, humanitarian ceasefire, but also a settlement, a peaceful settlement of the conflict that has lasted for all too long. And we would like, of course, to see an international conference making it possible. We remind that we had an opportunity in Oslo, didn't work. Now it is about time that it works. Mr. Borrell also asked for this international conference, also Mr. Sanchez in the December summit. Of course. But what The would Spanish it mean- position favors clearly the two-state solution. But what would it mean now if Israel ignores this court ruling and continues fighting in Gaza? Should there be consequences? Of course, that is what law is about. When you violate international law, there must be consequences. And the European Union should grow as a global actor, as a relevant global actor. It is about time that the European Union has a say, and we are actually striving for it. It is about time that the European Union acknowledge that it is a matter of global relevance. We have been qualified as a soft power for much too long. It is about time that we grow up and mature as a relevant global power. That means also having the power to sanction
the power to respond to a violation of international law and to be effective in the global arena. Of course, getting started with the UN, with the resolution of the UN, and the Hague Court is, after all, the highest judicial body of UN legal standards. But what kind of consequences would you have in mind? What kind of pressure could the European Union have on Israel? Should there be sanctions? If there would be legal ground as violation of the rulings of the International Court of Justice, of course, that would be a course of action. But it's yet to be told. The thing is that we care about innocent victims in a quantity which is absolutely unbearable. More than 26,000 now. More than half innocent women and children. Not only civilians, innocent women and children. The situation is absolutely unbearable. It is heartbreaking. So it is absolutely appalling that the international community remains impotent before this absolute untenable violation of the rules of proportionate response against what it was, yes, an aggression, a terrorist aggression against Israeli integrity. Israel has a right to self-defense, but in a proportionate way, and of course under international law. And there are laws binding even warfare. That is the point here. Let's see how the court rules the matter, and let's see what's the course of action. But I can only wish that the European Union stands up to the stature which is expected of a union of 27 member states that is meant to become, and it's about time, a relevant global power. Thank you very much. Thank you. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir freuen uns sehr, hier in Brüssel zum informellen Rat zu Gast zu sein. Alle Justizministerkollegen, glaube ich, stimmen darin überein. Für Deutschland sind 3 Themen in dieser Veranstaltung, am Rande dieser Veranstaltung wichtig. Erstens, wir werben für Bürokratieabbau. Die deutsche Bundesregierung geht ja voran mit einem Programm zur Reduzierung bürokratischer Lasten. Aber es ist so, das können wir nicht alleine tun, denn ein Großteil der bürokratischen Belastungen stammt aus der Umsetzung von EU-Recht. Das ist keine Pauschalkritik, sondern einfach eine Feststellung. Statt One in, One out praktizieren wir in der Europäischen Union alle gemeinsam One out, Five in. Und das geht nicht. Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken, um unseren Wohlstand zu sichern und um auch die Mittel zu erwirtschaften, um militärisch in der Lage zu sein, unsere Sicherheit zu garantieren. Deshalb werben wir gemeinsam mit Frankreich für eine Bürokratieabbauinitiative, für die wir auch immer mehr Freunde und Partner gewinnen. Auch die Kommission ist sehr interessiert daran und auch dafür werbe ich. Zweites großes Thema ist die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, insbesondere ausgehend auch von Häfen in den Niederlanden und Belgien haben wir ein großes Problem mit Drogenkriminalität. Es wird immer größer. Wir wollen uns dem gemeinsam entgegenstellen, wollen da auch als Mitgliedstaaten entschlossen gemeinsam gegen angehen. Und ich bin der Meinung, dass die Kommission da erste gute Anregungen auf den Tisch gelegt hat. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die maximale Effizienz dieser Maßnahmen an den Tag gelegt wird. Und eine dritte Anmerkung möchte ich machen. Ich freue mich ganz persönlich darüber, dass das erste Mal seit vielen, vielen Jahren wieder an einem Justizministerrat ein polnischer Justizminister teilnimmt, mein Kollege Adam Bodnar. Ich habe ihn vor wenigen Tagen besucht. Er ist fest entschlossen, Polen wieder ins Zentrum Europas zurückzuführen, die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit zu stärken. Er hat es ja auch schon in seinen ersten Amtstagen direkt unter Beweis gestellt, dass er das möchte. Und ich freue mich sehr darüber, ihn hier mit allen anderen Kollegen begrüßen zu können und die polnische Stimme damit wieder auch mit mehr Gewicht hier vertreten zu sehen. Herzlichen Dank. Wenn das für Sie in Ordnung ist, oder haben wir hier noch Fragen? Bleibt Deutschland immer noch beim Nein, die Vergewaltigung Konsensus, weil man sagt, das ist die letzte Chance, diese Direktive
weiterzuführen? Also Deutschland ist fest entschlossen, Gewalt gegen Frauen entschieden zu bekämpfen. Wir haben in Deutschland strenge Gesetze, insbesondere gegen Zwangsprostitution. Das ist inakzeptabel, dass es sowas gibt. Auf der anderen Seite sind wir eine Gemeinschaft des Rechts. Und wenn der juristische Dienst des Rates der Ansicht ist, dass keine Rechtsgrundlagen für einzelne Maßnahmen bestehen, dann müssen wir uns natürlich auf die Maßnahmen konzentrieren, für die die Europäische Union die Kompetenz hat. Was ja nicht bedeutet, dass die Mitgliedstaaten nicht auch mehr tun können. Das tun wir ja als Deutschland auch. Aber wenn man ein Kontinent der Freiheit und der Sicherheit und des Rechts ist und sein möchte, dann muss man sich auch selber an sein selbstgesetztes Recht halten. Herzlichen Dank. Hier in Brüssel machen jetzt Gerüchte die Runde, dass Deutschland sich beim Lieferkettengesetz enthalten könnte, aufgrund der FDP und der Wirtschaft, und damit das Lieferkettengesetz EU-weit auf der Kippe steht. Ist dem so, wird sich Deutschland enthalten und dann dieses Gesetz zu fallen? Also zunächst einmal, in der Regierung wird noch über unser offizielles Abstimmungsverhalten diskutiert, aber es ist ja kein Geheimnis, dass ich immer über den gesamten Prozess gesagt habe, dass wir am Schluss das Kriterium der Mittelstandsfreundlichkeit anlegen müssen. Das ist auch kein Geheimnis, habe ich auch nie ein Geheimnis daraus gemacht. Und dass ich in Anbetracht des Gesamtergebnisses sehr skeptisch bin, ob man das den Unternehmen in Europa zumuten kann, gerade in einer Zeit, wo wir unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken müssen, um einerseits auch zu zeigen, dass wir die Zuversicht haben können, dass Europa ein wohlhabender Kontinent bleibt, und um auch die ökonomische Stärke zu haben, die sich dann auch in militärische Selbstverteidigungsfähigkeit übersetzt. Denn wir sind ja mittlerweile in einer anderen Lage als zu dem Zeitpunkt, als der Prozess begonnen wurde. Herzlichen Dank. Haben Sie nicht das Bedenken, dass es schlecht ist für den Gesetzgebungsprozess, den EU-Gesetzgebungsprozess, wenn man sich nach einer Trilog-Einigung wieder nicht das Gesetz dann in die Ziellinie bringt? Das ist doch dann Verbrennen 2.0. Also das verstehe ich nicht so richtig. Also ein Gesetzgebungsprozess ist ja darauf angelegt, möglichst gute Gesetze zu produzieren. Deshalb kann ja der Maßstab nicht sein, alles gut zu finden, egal was diesen Prozess durchlaufen hat, sondern alle Beteiligten, die Co-Gesetzgeber, die Mitgliedstaaten, die Kommission, müssen ja dann einmal einen Schritt zurücktreten. Deshalb wird dieser Schritt ja auch vorgesehen vom europäischen Gesetzgebungsprozess, um das Gesamtergebnis zu bewerten. Ist es unterm Strich eine gute Lösung? Gibt es mehr Pro-Argumente als Kontra-Argumente? Und dass wir natürlich hier eine Abwägung treffen müssen, dass wir etwas für Menschenrechte tun wollen weltweit, dass wir ökologische Standards stärken wollen, aber auf der anderen Seite eben auch Regeln brauchen, die im betrieblichen Alltag handelbar sind. Das ist kein Geheimnis. Ich glaube, diese Abwägungen treffen jetzt alle Staaten. Und mein Gefühl ist, auch in vielen anderen Staaten wird diese Abwägung getroffen und es gibt Fragezeichen an das Ergebnis. Als Justizminister, wenn heute der Internationale Gerichtshof in Den Haag einen Waffenstillstand über Israel als einstweilige Verfügung über die Dauer des Verfahrens verhängt und Israel diesen ignoriert, sollte es da Konsequenzen geben? Also ich bin der Meinung, man sollte nicht spekulieren. Es ist ja bekannt, dass die deutsche Bundesregierung unterstreicht, dass Israel nicht nur ein Selbstverteidigungsrecht hat, sondern in Anbetracht des größten organisierten Massenmordes an jüdischen Menschen seit der Shoah natürlich auch ein gutes Recht hat, Maßnahmen zu ergreifen, um die eigene Sicherheit zu garantieren. Zugleich werben wir auch dafür, dass die Vorgaben des humanitären Völkerrechts bei diesem Einsatz gewahrt bleiben. Und das muss sozusagen in einen Ausgleich gebracht werden. Und ansonsten möchte ich nicht über irgendwelche Entscheidungen, die noch gar nicht getroffen sind, spekulieren oder Reaktionen darauf, die es auch noch nicht gegeben hat. Spekulationen überlasse ich anderen. Dankeschön. Also es ist so, Gewalt gegen Frauen ist völlig inakzeptabel. Wir brauchen dafür scharfes Instrumentarium. Wir haben es in Deutschland auch, insbesondere auch was Zwangsprostitution angeht, gibt es in Deutschland Regelungen, die sogar bis zur freier Strafbarkeit führen. Deshalb ist es ein falscher Eindruck, der erweckt wird, als ob es kein rechtliches Instrumentarium gäbe. Auch in vielen anderen Ländern gibt es dieses Instrumentarium. Es geht jetzt in Wahrheit nur um eine Frage. Wir unterstützen das Dossier in
ganz, ganz weiten Teilen, weil wir es gut finden und weil wir sein Ziel gut finden. Es gibt bei einer Detailfrage eine verfassungsrechtliche, wenn Sie so wollen, verfassungsrechtliche oder europarechtliche Problematik, nämlich dass bei Fragen des Strafrechts eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage vorliegen soll. Der juristische Dienst des Rates, also nicht eine deutsche Einzelstimme, sondern der juristische Dienst des Rates und viele andere Mitgliedstaaten sind zu dem Ergebnis gekommen, dass für diese strafrechtliche Vorschrift im europäischen Primärrecht keine ausreichende Rechtsgrundlage vorliegt. Und wenn wir ein Kontinent der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sind und sein wollen, dann müssen wir uns selber auch an unser selbstgesetztes Recht halten und können nicht einfach beliebig entscheiden, wann wir uns dran halten und wann wir uns nicht dran halten. Und ich glaube, in diesem Sinne sollten wir miteinander sprechen. Es geht hier nicht um die Frage, ob man nicht entschlossen gegen Gewalt gegen Frauen vorgeht. Das wollen wir alle und das tun wir auch mit unserem nationalen Recht. Aber wir müssen uns, wenn Sie so wollen, an die verfassungsrechtlichen Spielregeln, die primärrechtlichen Spielregeln auch des europäischen Rechts halten, auch wenn es um noble Anliegen geht. Herzlichen Dank. Good morning. Now, I want to start to say that we are very happy to see that we'll have 2 new participating member states in the European Public Prosecutor Office, because with the announcement of Poland and Sweden to take part, it's a real progress. So I'm hoping that it will be a good example for the others. And I'm thinking about Ireland and certainly also Hungary. But it's a good step for the fight against corruption, but also the fight to protect the European Union budget with such a participation of 2 additional member states in the European Public Prosecutor Office. Today, of course, it's an informal meeting, so we'll have important discussions on different topics. First of all, again, the organized crime and the drug trafficking, because it's an important element. And yesterday it was possible to start the Port Alliance in Antwerp. We will try to see how it's possible to exchange better between the different justice systems about organized crime. After that, we will have a discussion about the sex work. I'm thinking about the criminalization of human trafficking, but also the protection of the workers, how it's possible to pay attention to fundamental rights for the sex workers. And then a discussion that I try to organize sometimes with the Minister of Justice about the detention. It will be the small-scale detention to facilitate the reintegration, the rehabilitation of the people in jail. And that's also an important topic to exchange the best practices. So it will be quite good to see if it's possible to make progress. Yesterday with the Home Affairs Minister, it was the same discussion on organized crime, and it's very important to have a good collaboration between the police forces, the law enforcement authorities, and the justice system. Je vais juste dire qu'on est très heureux aujourd'hui de constater que 2 États membres ont décidé de rejoindre le parquet européen. La Suède et la Pologne s'engagent maintenant dans ce processus. C'est une très bonne chose pour la protection du budget de l'Union, pour la lutte contre la corruption. Donc on va travailler avec la Pologne et la Suède pour faciliter cette participation. J'espère aussi que ce sera un très bon exemple pour d'autres États membres qui doivent peut-être nous rejoindre aussi ou y penser. C'est l'Irlande, c'est aussi la Hongrie, mais c'est un choix évidemment des États de le faire. Aujourd'hui, c'est en tout cas une bonne nouvelle de voir que et la Pologne et la Suède participent. Et puis nous avons un Conseil justice informel qui va nous permettre de balayer plusieurs sujets importants. Le premier, c'est le crime organisé, de nouveau la lutte contre le trafic de drogue notamment. Hier, c'était le lancement de l'Alliance portuaire à Anvers avec un certain nombre de grands acteurs pour faire en sorte que l'on puisse travailler plus concrètement dans la lutte contre le trafic de drogue. Les ministres de l'Intérieur en ont parlé également hier, donc la collaboration justice-police est un élément important. Puis il y aura un débat sur les travailleurs du sexe. On pense en particulier évidemment à la criminalisation du trafic d'êtres humains, certainement à l'égard des mineurs, mais aussi la protection des travailleurs dans le secteur. Quelle est la façon de prendre en considération des droits fondamentaux? Il y a aussi des échanges de meilleures pratiques à évoquer à l'intérieur du Conseil. Et enfin, un sujet que je tente de mettre sur la table régulièrement, celui de la détention. Et aujourd'hui, on va parler plutôt des formes de détention avec un petit nombre de détenus au même endroit pour faciliter la réintégration, la réhabilitation, en tout cas lorsqu'il ne s'agit pas de peines trop lourdes. Donc vous voyez des sujets qui vont nous permettre, je crois, d'échanger les meilleures pratiques entre les États membres. Monsieur le commissaire, lundi, vous participez à un débat sur l'état de droit au Conseil, donc la situation de l'Espagne. Est-ce que vous avez déjà une réponse au gouvernement de proposition pour avoir un rôle facilitateur ou médiateur pour débloquer cette situation? D'abord,
D'abord, la réponse est toujours la même. C'est la mise en œuvre des recommandations du rapport sur l'état de droit. Vous savez que depuis plusieurs années, nous demandons maintenant que l'on puisse avancer dans cette mise en œuvre à travers la composition du Conseil de la justice et puis la réforme de ce Conseil. J'espère que nous allons pouvoir progresser en la matière. Pour le reste, nous allons voir avec la présidente de la Commission s'il y a une étape complémentaire à mettre en œuvre dans le contexte des discussions entre les principaux partis politiques en Espagne. Mais c'est trop tôt pour en dire plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est surtout important, c'est de répéter la nécessité de mettre en œuvre les recommandations. Et j'espère que tous les acteurs politiques en Espagne veulent aller dans cette direction. Dans le suivi que vous faisiez de la loi d'amnistie, est-ce que vous êtes d'accord dans l'idée qu'on a vu dans quelques amendements qu'il y a un terrorisme qui peut violer les droits fondamentaux et un terrorisme, des formes de terrorisme qui peut-être ne violent pas cela? Je crois que vous connaissez la réponse, puisque depuis le début de l'examen de cette loi, non, je dis simplement que nous échangeons avec les autorités espagnoles et nous attendons de voir ce qui va sortir finalement des débats parlementaires et le texte qui en résultera. Et la preuve, vous parlez d'amendements, donc ça veut dire qu'il y a des changements qui peuvent intervenir. Donc je ne vais pas me prononcer sur chacune des étapes. Nous allons voir quel sera le texte définitif et je peux vous confirmer que nous continuons à échanger avec les autorités espagnoles sur le sujet. De manière générale ou de manière particulière, je vous répète que nous regarderons le texte définitif. Je ne veux pas vous donner une orientation alors que le texte est toujours en débat aujourd'hui. Laissons d'abord les autorités espagnoles avancer. Nous échangeons et nous avons effectivement posé des questions. Nous essayons d'avoir le plus de détails possible sur ce qui pourrait sortir des débats. Même si les délits de terrorisme, les pardons d'un délit de terrorisme, ça c'est une ligne rouge pour la Commission. Nous avons répété depuis le début, j'ai eu le débat au Parlement, qu'il fallait faire très attention à tout ce qui constitue une partie de la législation européenne sur la criminalité. C'est vrai que le terrorisme en fait partie, donc nous y sommes très attentifs. Mais je vous répète que nous n'allons pas réagir à chacune des étapes du débat sur le texte en discussion aujourd'hui en Espagne. Nous échangeons avec les autorités et nous verrons quel sera à la fin du débat le texte qui en sortira. Vous savez qu'il y a des amendements, la preuve, qui peuvent intervenir à tout moment dans tous les sens. Donc nous continuons à discuter avec l'autorité espagnole et nous nous prononcerons bien entendu quand un texte sera définitif. Qu'est-ce qui manque pour que vous pourrez prendre la décision de faire la médiation? Qu'est-ce qui manque pour prendre cette décision? Vous comprenez que ce n'est pas habituel comme démarche, donc il est normal qu'avec la présidente de la Commission, nous regardons comment organiser une éventuelle activité de cette nature. L'enjeu est d'abord l'enjeu des forces politiques en Espagne, bien entendu. C'est d'abord ces forces politiques qui doivent s'engager à mettre en œuvre les recommandations, comme nous le demandons dans tous les États membres. Donc on va voir s'il est possible d'y ajouter une démarche particulière de la Commission, mais c'est trop tôt pour en dire plus. Je suis pleinement dans ma fonction de commissaire et je compte le faire dans tous les États membres. J'étais en Pologne la semaine dernière. Nous travaillons à la manière de restaurer l'état de droit et notamment l'indépendance de la justice en Pologne. Mais je vais continuer de le faire avec les autres États membres. C'était le cas au Luxembourg lundi dernier, où là, j'attire l'attention sur le fait qu'il a été possible de réviser la Constitution, même au Luxembourg, pour donner des garanties d'un Conseil de la justice correctement composé et d'une indépendance, y compris du ministère public. Donc vous voyez qu'il y a des exemples dans tous les sens. Et évidemment, avec les autorités espagnoles, nous continuerons à travailler de la même manière. Taking into account that we have elections in June, is it feasible to have something before these elections, before It's possible today, tomorrow, the day after, all the time it's possible, because you know that we have put some recommendations, the rule of law reports, in some years. And we have said at the beginning, for the specific situation of the Council for the Judiciary, that it was as a matter of urgency to do that. So urgency, it's maybe possible next week. is there already a calendar to do it before? Again, I've said we will come out with a communication if there is a real change in our position and in the way to work on this. But we ask, first of all, to implement the recommendation of the rule of law report. Thank you. Hello, good morning. I just would like to say that we are very glad that the Belgian presidency chose the topic of organized crime and fighting against it, because it's a topic which really deserves to be solved on the European level. So wish us luck. It's a best choice. Thank you. Thanks.
Muy bien, pues buenos días. Gracias a todos por estar aquí tan temprano en esta atención a medios previa a que tengamos una reunión informal de ministros de Justicia. Ayer tuvimos una cena también de todos los ministros de Justicia y bueno, pues quiero agradecer a la presidencia belga del Consejo, quiero agradecer su hospitalidad y en fin, pues toda la organización que está suponiendo una presidencia como bien conocemos en España porque es tan reciente la nuestra. Hoy en la reunión de ministros vamos a tratar distintos temas de interés para todos los países, tales como por ejemplo el acercamiento a la trata de personas y también cuál ha de ser la postura de los países respecto a la prostitución, que España tiene tan clara, o al menos el Partido Socialista tiene tan clara. También vamos a hablar de cuál tiene que ser el tratamiento para los delitos de tráfico de drogas y, por tanto, pues creo que va a ser una reunión bien interesante en la que vamos a poder departir y poner en común distintos puntos de vista de los países. También tendré una reunión bilateral con mi homólogo, el ministro de Justicia alemán, muy interesado en los procesos y en toda la tarea de digitalización que estamos haciendo de la justicia española y por tanto estoy seguro que también colaboraremos y desde luego España siempre trabajará codo con cualquier país aliado, con cualquier país socio de la Unión para que las mejores prácticas españolas pues también las podamos exportar a otros países. Y a partir de aquí pues quedo a disposición de sus preguntas. Miren, yo creo que el Parlamento es quien aprueba las leyes, el Parlamento que es lo que votan los ciudadanos y por tanto lo que representa la soberanía popular y el Poder Judicial aplica las leyes. Nuestro sistema es muy garantista. Todas las decisiones, todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden ser recurridas para revisar su legalidad. Eso es el funcionamiento normal de un Estado de Derecho como es España. Y desde luego yo confío en un comportamiento ejemplar de todas las instituciones del Estado. Esa pregunta no corresponde, desde luego, valorarla al Gobierno. Es una cuestión futura, una vez que la ley esté en vigor y, desde luego, la aplicación de la ley corresponde a los jueces y tribunales. Insisto, confío en, sin duda, un comportamiento ejemplar de todas las instituciones del Estado. ¿Ese auto les va a hacer regresar a las comunidades? ¿Están vivas o es Pues insisto en la respuesta que antes les daba, ¿no? El Parlamento, que es votado por los ciudadanos, es quien aprueba las leyes y el Poder Judicial es quien las aplica. Y, por tanto, a partir de ahí tenemos un sistema garantista que representa un Estado de Derecho ejemplar como es el español y yo confío en ese comportamiento de todas las instituciones y poderes del Estado, que sea un comportamiento ejemplar. Pero el texto está cerrado ya, ministro. El texto ha salido de la Comisión de Justicia del Congreso y falta la votación en pleno que se producirá el próximo día 30. Pero no se va a cambiar, no va a haber nuevas enmiendas. El próximo día 30 en el Pleno se votan las enmiendas que están vivas y ahí se comprueba si alguna de esas enmiendas vivas se vota por mayoría y por tanto se incorpora. El Partido Socialista está votando las enmiendas que aprueba y que pacta el Partido Socialista. Y por tanto yo creo, y es algo que me han oído repetir en muchas ocasiones, creo que es una ley absolutamente impecable, sólida desde el punto de vista técnico, que es conforme a la Constitución y conforme al derecho de la Unión Europea. Y esto creo que desde que se conoció el texto es algo innegable. Pues mire, respecto a la segunda pregunta que hace, yo creo que lo que pasó respecto a los procedimientos del CNI son unos procedimientos que se estaban produciendo en el Centro Nacional de Inteligencia, que obviamente son operaciones que el CNI no tiene por qué explicar ni por qué contar ni al Gobierno, ni tampoco el Tribunal Supremo cuando los autoriza tiene que contarlo al Gobierno. Yo creo que ha habido un funcionamiento también en esto normal del Estado de Derecho porque lo que hizo el Centro Nacional de Inteligencia es solicitar autorización al juez del Tribunal Supremo a quien le correspondía dar esa autorización y la dio. Y lo que ocurre es que, a diferencia de lo que pasaba durante gobiernos anteriores, este gobierno respeta el Estado de Derecho y no hay ninguna presión, ninguna injerencia en el funcionamiento normal de las instituciones y de los organismos, como en este caso es el CNI, y por tanto pues, lo que tenemos que hacer es mostrar todo el respeto al trabajo que hacen.
El Gobierno, en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento ni había autorizado, porque eran operaciones que venían de antes. Sí. ¿En qué fase está la búsqueda de la mediación de la Comisión Europea? ¿No se lograron acuerdos entre las elecciones europeas? Bueno, pues mire, precisamente ayer tuve la oportunidad de tener una conversación distendida con el comisario Reinders, porque coincidimos e hicimos la visita juntos, la visita cultural al Museo de Bellas Artes de Bruselas. Estuvimos hablando de la renovación del Consejo, obviamente, le estuve preguntando, me dijo que él cree que pronto tendremos respuesta de la Comisión, de cuál es el rol que la Comisión Europea quiere tener en esta negociación, y lo que está claro, porque ese fue el objeto de nuestra conversación, de mi conversación con el comisario Reinders, es que la Comisión Europea está muy preocupada por el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, muy preocupada, y por tanto, pues ayer fue desde luego de lo que estuvimos hablando, y espero que pronto la Comisión Europea pues nos dé respuesta, porque desde luego el Gobierno español quiere trabajar desde ya con la Comisión Europea y también con el Partido Popular en acabar con ese estropicio que está provocando el Partido Popular con su bloqueo a la renovación del Consejo, que por supuesto no es que sea un comportamiento el del Partido Popular contrario a la Constitución y contrario a la ley, que lo es que además está provocando daños ya a la ciudadanía en retrasos y en coste en el servicio público de la justicia. Por tanto, por parte del Gobierno, desde ya queremos ponernos a trabajar con la Comisión, con el Partido Popular, a renovar el Consejo y a devolver la normalidad institucional al Consejo General del Poder Judicial. El comisario ha dicho ahora que mientras reflexionan en la Comisión sobre el papel que pueden jugar, el primer paso en todo caso ha de ser desde España, deben ser los partidos en España quien dialoguen y que se pongan a trabajar. ¿Le han presentado algún tipo de calendario al comisario para dejarle a esta comunicación? ¿Le han dado, no sé, algo que vea que haya avances en el diálogo entre Se lo está usted preguntando al Partido Socialista, que lleva 5 años intentando que el Partido Popular renueve el Consejo General del Poder Judicial. Aquí nos encontramos con una parte, que es el Partido Socialista, que hace sus mayores esfuerzos desde hace 5 años en renovar el Consejo. Hemos llegado a 3 acuerdos, y los 3 acuerdos, en el último momento, el Partido Popular no ha aguantado la presión y no ha sido capaz de firmarlos. Es decir, aquí no hay equidistancia entre los partidos políticos, no se ponen de acuerdo, no. Hay un partido que cumple, que es el Partido Socialista, y un partido que incumple, que es el Partido Popular, y que no renueva el Consejo General del Poder Judicial. Esto lo sabe la Comisión, y por eso es la preocupación que tiene la Comisión, y así se refleja en los informes del Estado de Derecho, que su preocupación máxima es que no hay renovación del Consejo, que lleva 5 años de retraso. Por tanto, yo estoy dispuesto, y así se lo he trasladado también a quien me ha querido escuchar en el Partido Popular, estoy dispuesto a empezar a trabajar desde ya, porque el estropicio va a más que hace el Partido Popular no renovando el Consejo General del Poder Judicial. Y por cierto, no hablamos el comisario Reinders y yo ni una palabra de amnistía. La preocupación de la Comisión es la no renovación del Consejo por el bloqueo del Partido Popular. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Schönen guten Morgen. Ja, wie Sie wissen, steht heute der informelle Rat an. Wir haben schon gestern uns alle versammelt und heute geht es in die Tagesordnung. Die wichtigsten Themen heute und eigentlich im gesamten letzten Jahr war immer auf der Tagesordnung ein Thema, und das ist der Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Organisierte Kriminalität ist sichtbar, vor allem in Ländern, die einen Hafen haben, und da müssen wir geeint und gemeinsam vorgehen, denn die organisierte Kriminalität nimmt wirklich starke Verbrechensformen an, und die spürt man mittlerweile in Europa. Das heißt, wir müssen unsere Bemühungen im Kampf gegen organisierte Kriminalität, da geht es um Drogenkartelle, da geht es um sexuelle Ausbeutung, Arbeitsausbeutung, wir müssen unseren Kampf dagegen verstärken. Ich würde gerne mit einem Thema anfangen, das jetzt in größeren Kreisen großes Thema sein wird, das das Medien kurz in den Raum steht, weil sich Deutschland eingebunden wird. Was sagen Sie dazu? Also wir haben jetzt wirklich sehr, sehr lang verhandelt, und im Trilog ist eine Einigung erzielt worden. Wir haben einen Vorschlag des Rates, das Parlament wollte es viel weitgehender, und jetzt gibt es eine Einigung im Trilog, und ich halte das für einen sehr guten Kompromiss, und ich finde, dass wir alle an einem Strang ziehen sollten, denn es ist in unserem Interesse, dass Verbrechen, die entlang der Lieferkette passieren, sei es, weil man auf Kinderarbeit setzt oder die Umwelt zerstört oder viele andere Verbrechen, die am Menschen, die entlang
der Lieferkette passieren, müssen ein Ende haben. Und wir haben gesehen, dass freiwillige Maßnahmen einfach nichts bringen. Daher braucht es eine europaweite Verpflichtung. Und ich freue mich, dass eine Einigung im Trilog erzielt wurde. Ich habe heute ein Bilateral mit meinem Amtskollegen aus Deutschland und ich werde das Thema jedenfalls ansprechen. Ihr Amtskollege aus Deutschland meinte, das sei überhaupt kein Problem, aber was sagt denn das dann eigentlich aus über das Vertrauen in den Gesetzgebungsprozess, wenn man wie beim Verbrenner aus nach einer fertigen Einigung nochmal das Paket aufstellen möchte? Also ich halte es für wichtig, dass man sich an die Spielregeln hält und es gibt einen Kompromiss und diesen Kompromiss, wie das auch immer ist, jeder muss ein bisschen von seinen Forderungen zurückgehen, damit es eine Gesamteinigung gibt, weil das Wichtigste an diesem Gesetz ist, dass es europaweit gleich angewendet wird. Wir brauchen eine einheitliche Regelung in ganz Europa, damit es auch funktioniert. Damit die Unternehmen, die Klein- und Mittelbetriebe und große Unternehmen, die hier in Europa wirtschaften, wissen, auf was sie sich einstellen müssen. Und genau deswegen ist es so wichtig, einheitliche Regelung, möglichst rasche Umsetzung. Und keiner von uns will, dass wir Produkte kaufen, die aufgrund von Kinderarbeit hergestellt wurden, die am Rücken unserer Umwelt oder des Menschen hergestellt wurden. Ich entnehme Ihren Worten, dass Sie dieses Lieferkettengesetz befürworten. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat sich bei der Abstimmung im Rat Österreich enthalten. Wie wird denn Österreich dann final abstimmen? Also ich halte diesen Kompromissvorschlag für gut und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle an einem Strang ziehen und hier auch zustimmen. Wie Sie auch meinen Wortmeldungen von früher entnehmen konnten, war ich auch dafür, im Rat dafür zuzustimmen. Ich hätte aber noch eine Frage zu einem anderen Thema, denn heute wird in Den Haag ein wichtiges Urteil gefällt, kein abschließendes Urteil, eine Art einstweilige Verfügung, die einen Waffenstillstand in Gaza beinhalten könnte, also eine Aufforderung Israels dazu. Wenn Israel so ein Urteil ignorieren würde, sollte man den Druck auf Israel erhöhen? Also das sind Spekulationen. Natürlich ist das Weltgericht EGH eines unserer wichtigsten Gerichte und wir werden schauen, was am Abend das Ergebnis ist. Und ja, alle UN-Staaten haben sich auch verpflichtet oder haben sich auch diesem letzten Endes unterworfen. Und daher werden wir einfach schauen. Ich möchte nicht spekulieren. Wir werden sehen, was der EGH heute entscheidet. Man spitzt es immer zu auf eine vorläufige Maßnahme, aber es gibt auch andere vorläufige Maßnahmen, um die humanitäre Situation in Gaza zu verbessern. Und für mich ist eins klar, der Terror der Hamas, der muss aufhören und gleichzeitig müssen wir dafür sorgen und muss auch Israel dafür sorgen, dass die Menschen in Gaza sicher sind, dass Frauen und Kinder sicher sind, dass es auch humanitäre Versorgung gibt, dass es eine medizinische Versorgung gibt. Denn das, was ich höre, ist, dass gerade das auch vor dem Kollaps steht. Wir werden sehen, was das Weltgericht entscheidet heute am Nachmittag. Also wie gesagt, es gibt jetzt eine Entscheidung des IGHs und als Justizministerin halte ich auch, und ich war ja früher auch Völkerrechtlerin und habe auch im Human Rights Bereich gearbeitet. Daher ist mir die Entscheidung des Internationalen Gerichts sehr wichtig und das wird auch heute am Nachmittag auch seine Entscheidung bekannt geben. Und zwar, wie steht es um die Richtlinie zur Vermeidung von Gewalt gegen Frauen? Also besonders, wenn man da jetzt Deutschland, Frankreich und die Harmonisierung des Vergewaltigungsstrafbestands ansieht. Ja, das ist gerade ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, denn es geht um die Frage, was ist eine Vergewaltigung? Wie Sie wissen, aus der Richtlinie Gewalt gegen Frauen wurde ja genau dieses Thema noch ausgenommen, weil sich die Staaten nicht einigen konnten. Meines Erachtens steht fest, only yes means yes. Das heißt, nur wenn man nicht zustimmt, ist es in jedem Fall eine Vergewaltigung und das finde ich, müssen wir wieder diskutieren im Rahmen dieser Richtlinie, weil jetzt ist diese Bestimmung einfach aus Rechtsgründen rausgefallen und ich halte es für wichtig, dass wir diese Bestimmung wieder reinnehmen. Das Parlament möchte das auch und ich werde auch mit meinen Amtskollegen in einzelnen Gesprächen darüber sprechen, weil ich finde es wichtig, dass das wieder reinkommt in die Richtlinie und wir endlich auch Gewalt gegen Frauen europaweit geregelt haben. Ich bin immer ein optimistischer Mensch und ich orientiere mich daran, dass es einen positiven Beschluss geben wird. Das ist auch eines der Themen, neben der Lieferkette natürlich auch Gewalt gegen Frauen. Danke. Dankeschön. Sí, estamos.
Buenos días. Hoy estamos en la cumbre informal de ministros de Justicia, una cumbre que es, yo creo que más importante que las que han sucedido en los últimos semestres, una cumbre donde vamos a hablar de numerosos elementos como hicimos ayer, pero sobre todo vamos a hablar del Estado de Derecho. Además, yo como presidente de la Comisión de Justicia he pedido una reunión al ministro Bolaños. Le he pedido una reunión para decirle dos cosas. La primera es que paren. Están a tiempo de parar, porque la ley de amnistía solo va a acabar en un sitio y es en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo con un procedimiento de infracción contra España. Y lo segundo, que acepten la posición y la oferta de la Comisión Europea para supervisar la renovación y la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Ya está bien de arrastrar los pies con este tema y yo le pediría a este Gobierno que en vez de estar tan interesado en descolonizar museos, que se dediquen lo primero a descolonizar la justicia española. No sé si tenéis alguna pregunta. Es una línea más roja. La amnistía ya pasa numerosas líneas rojas. Como sabéis, ya presentaron numerosas preguntas al Gobierno de España y al ministro Bolaños sobre qué supondría esta ley de amnistía, como los delitos de malversación, impedir que un juez pueda poner cautelares cuando pida perjudiciales o dudas ante el Constitucional. Básicamente, lo que hace esta ley es, por un lado, dar la impunidad a fugados de la justicia que están perseguidos por delitos, entre otras cosas, de terrorismo, y, por segundo, extirpar a los jueces de su libertad para juzgar y ejecutar lo juzgado. Entonces, por supuesto, esto es una línea más que lo que hace es sumarse a ese dossier que estamos haciendo aquí en Europa, que estamos haciendo las instituciones, y lo que hará es reforzar aún más nuestra posición ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que es donde, repito, va a acabar esta ley. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Muchas gracias. Well, good morning. We're looking forward to the final day out of 3 here in Brussels and Antwerpen, in my case. And from a Swedish point of view, we have at least 3 takeaways from these days. Number one is that yesterday the Swedish government filed legislation to our Council of Legislation, which is a sort of constitutional body to review changes in legislation to make an accession to the EPPO possible during this year, and that is a step that we have worked very hard for since we came in government, in order to get more efficient tools to fight organized crime and the criminal economy. And I'm looking forward to an accession to the EPPO during this year. The second takeaway is the initiative by the presidency, the Belgian presidency, to form this alliance regarding ports and organized crime, drug-related crime in our ports. Sweden will take a very active part in that work, and we were here together with 2 critical ports in Sweden, Gothenburg and Helsingborg. And we have said to the Commission and to the Belgian presidency that we will be a very active partner in this cooperation. Finally, since the fight against organized crime has been a priority for the Swedish presidency and still is for the Swedish government, we have also stressed for both the Belgian presidency and the incoming presidencies that we will strongly support all initiatives in this area. And we have highlighted one critical process, a high-level working group that we started during our presidency. The Spanish presidency in the fall continued that work, and the Belgians will finalize that, and that regards the access to data information for law enforcement. We labeled it going dark, which was our way to say that if the criminals are working with data and information of that kind, also law enforcement must be there. So those have been the 3 things that we have highlighted during these days, and I look forward to finalize the discussions today. May I ask one question on the other topic? Yes. There's also an important decision in Den Haag concerning a ceasefire for Israel in Gaza. Would you support such a ceasefire? Do you think it's necessary? Well, we all agree that it was a terror attack against Israel that started this horrible conflict in October. There have also been clear from a Swedish point of view and an EU point of view that also civilians must be protected in Gaza, and let's see now how things will develop. One other topic, because there are rumors now in Brussels that the Due Diligence Act and Supply Chain Act won't get past the Council because of Germany, although there is already a trilogue solution. What
I know that there is a discussion going on that file. It is actually our Minister for Enterprise who deals with the file, but of course we follow it from the justice side, and I'm quite sure that we will find a solution along the road. Thank you very much.